Masquerade saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanga kukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya yabuda nyaya ya Vice President Kembo Mohadi avari kuchikirwa kuti youth yavo inodaro isina kumira mushe mushure mekunge vakaita sevakolapsa musi weThursday apo pavaideliver a lecture at the University of Zimbabwe. Vice President Kembo Mohadi havana makore 74 vanga vari pakati peku addressa ma students apa vari kunzi vakatanga kunzwa vakatanga kusanzwa mushe, then anzi asked for water. So kunzi vakatadza kumira vakaita sevachadona asi mabodyguards avo ndo vakazovabatsira kuti vasadone. Zvikunzi according to a witness yakataura neZim Live yakataura ichiti he couldn't stand and so they helped him to a chair. He spoke briefly after animated backstage discussions his presentation was cut short. Zvikunzi majournalists anga ari paevent iyi akaodwa kuti vamire kufilma nekutora mapictures nemaCIO anga ana Vice President Kembo Mohadi. So the Vice President was delivering a lecture on the title Liberation Movements and African Unity, Why Resilience Matters for Sustained Transformation Possibilities. So zvinonzi kwatiri kuita vanenge vari kuatendwa kuhospital varunzi he is in a critical condition nekuda kwekuti nekuda kweabsence yavo iyo yavakaita paine event yakaatendwa naVice President Constantino Chiwenga pamwe chete naPresident Emerson Mnangagwa apa vailauncha 17 chikoro kuchikomba mure Zimbabwe. Izvo zvakavakwa with the assistance from the OPEC Fund for International Development. So zvikunzi vaGeorge Charamba pavakabatwa vachibvunzwa about this incident vakataura vachiti he was away throughout the day since he was going since he needed more time to gather mafacts iwawa. Zvikunzi haana kunge aresponda pakabatwa neZim Live mure Zimbabwe. Zvikunzi ZANU-PF official akabuda achiudza Zim Live akataura achiti he was reading his speech and then he asked for water. He had to be helped to sit down. He then continued his speech while seated. He did not necessarily collapse. In essence, he broke the collapse. The same person akablema ma-organizers at this event yakaatendwa na the Minister of Higher Education, Minister Professor Amon Murwira, since vakadesigna ma-long speech for the president nezviri age yavo vaisakwanisa kumira funguva yakareba vachideliver this long speech. Funga Vice President Kembo Mohadi vakatreatwa for ma-injuries avakasustaina from a grenade explosion at ZANU-PF rally kuWhite City Stadium mugore 2018, and a year later he was flown to South Africa mushure mekunge vakarwara zviri serious mure Zimbabwe. Asi hapana patauro kuti vairwara nechii, asi mamiriro azvakaita zvikunzi health status yaVice President Kembo Mohadi haina kumira mushe mure Zimbabwe nekuda kwethis incident yekukolapsa kwavakaita. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi mure Zimbabwe. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. This is not the first time incident yakadai ichiitika kuna Vice President Kembo Mohadi. Funga muna October gore 2023 ma-journalist emuno muZimbabwe akabuda achipopota mushure mekunge akamanikidzwa nemaCIO kudeleta maphotos nemavideos aikeptwa apo the second Vice President Kembo Mohadi wakakolapsa at a campaign rally. VaMohadi vari kunzi vaiadressa rally kwaGutu mure Zimbabwe, Gutu province. So zvikunzi pavaiita his speech vakakolapsa and vakaonekwa vachitakurwa nendege to an unknown destination for medical attentions mure Zimbabwe. So zvikunzi the security details vakaonekwa vachikomba majournalist vakavaorder
kuti delete ma videos nema photos abainge vatora Zimbabwe as well as journalists from a private and government controlled media avaikava this rally vakarambidzwa kuwanikwa vachibuditsa public this incident. One of my journalists uyo akataura Voice of America akataura yachiti Vice President Kembo Mohadi collapse at the podium. Security agents ni ZANU-PF official akamanya kwa kune journalist order kuti delete ma footage anga watora. Kabuda yachiti we were asked to delete our footage. Some phones of some journalists were taken for further checks, especially from those from the private media. The phones were taken for 10 to 15 minutes. Soon after then, the security was always on journalists, checking the stories that they are going to write. Some of the officials said there is no story about the VP, about the collapse of the VP. A journalist Mazinji akawanikwa criticize the actions of security officials. We have the right to our phones for privacy, and also we have the right to inform the nation. The head of the media institution of Southern Africa, Batabani Moyo, a story of that nature is of national interest. For them to round up journalists and request them to delete footage of a situation of a public figure who has collapsed in front of a rally, I think it is unfortunate. Hapana Mushe, the Minister of Information, wakaramba comment on this incident. The Secretary General of the Zimbabwe Union of Journalists, wakabuda vachiti this incident was said an unfortunate violation. It is not just a violation of journalistic rights, but it is also a violation of the Constitution itself. We want to call on government officials to say that they must actually be in the forefront to ensure that Constitution itself is upheld. Zimbabwe. So tinaziye kuti munaona sei Vice President Kembo Mohadi condition yavo ingadai iri critical ere kana kuti tuziuza mukufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.